are you doing? I hope you're doing really well. This is English for Life Lesson 2. Before we start our today's new lesson, let's revise what have been taken in Lesson 1. Firstly, you have done with names. In Lesson 1 تطرقنا لاسم العلم وتعرفنا مع بعض ازاي تقول اسمك. We all know our names أكيد. But the thing is that في أكتر من تصنيف لاسم كل حد فينا. يعني if someone asks you what's your first name ما ينفعش تقول له اسمك كله. First name means the first name in your name. هدى, محمد, etc. Next, we have done with last name. Last name لما حد يسألني what's your last name يبقى هقول له my family name. اسم العيلة أو آخر اسم في اسمك. Nickname وده very important وفي شوية يعني خلط بينه. Sometimes we mix between a nickname والpamper name أو اسم الدلع. النيكنيم in the western countries هو اسم الشهرة وده مهم جدا للتعريف ومهم جدا كمان بيستخدموا كتير من الساسة وكتير من المشاهير زي ما هنشوف دلوقتي في الexamples to illustrate أو to enhance the idea of the nickname. يبقى النيكنيم اسم الشهرة. ممكن حد يقولك what's your nickname? You don't have. أنت ما عندكش nickname. Simply say I don't have a nickname. مش كلنا لازم يكون عندنا اسم شهرة أبدا. يبقى first name اسمك الأول. حد سألك عن your last name you have to mention the last name in your name أو اسم العيلة. Your nickname if you have just in case اذكره. ما عنديش nickname خلاص يبقى you don't have. عندي middle name what comes after what followed your first name. As I told you هدى محمد الحناوي يبقى محمد is my middle name. Let's practice and illustrate with a few examples. Ta-da! Brad Pitt كل العالم عارفه. This famous American actor and film producer كلنا عارفينه Brad Pitt. That's true. But let me tell you that Brad Pitt this is not his first name. It's his nickname برضو. What's his first name? His first name is William. His last name is Bradley. William Bradley. Next, Barack Hussein Obama, this 44th US president. Let's label and classify his name for more illustration. Okay, first name Barack. Last name Obama. His second name or middle name Hussein. Good job. Okay, afterwards بعد كده في lesson 1 we mentioned or we studied the alphabet, the English alphabet. درسنا حروف الأبجدية الإنجليزية. طبيعي as beginners كمبتدئين لازم ندرس. لو أنت مبتدئ في أي لغة لازم تدرس حروف الهجاء اللي بعد كده هتقرأ وتتهجى بيها أي لغة. دي لازم as a beginner. Okay. ليه بندرس حروف الأبجدية؟ لأسباب عديدة. لأن أي حد فينا معرض إن هو يقول اسمه أو يتهجى اسمه for many purposes, for any reason. ممكن for checking information, for providing information. حد يراجع معاك بيانات. وهقول لكم حاجة مهمة جدا بتختص بيها اللغة الإنجليزية عن اللغة العربية طبعا. كلنا عارفين اللغة العربية كل صوت فيها له حركة كتابة واحدة. الميم ميم، صاد صاد، جيم جيم، سين سين. What about for English? الإنجليش مش كده. الإنجليش ممكن الصوت الواحد يبقى له أكتر من كتابة. For example, Chris. My name is Chris. Chris is written by different ways. ممكن يبقى بالK, K-R-I-S. ممكن Chris could be written C-R-I-S. يبقى الC والK يدوني صوت الك. طريقة كتابة مختلفة. John, J-O-H-N, J-O-N-E. Carmen, Nicole could be written with K or C. ولذلك دراسة الأبجدية الإنجليزية مهمة جدا عشان نعرف نتهجى الاسم ونكتب اسمنا صح. في بعض الجهات الرسمية زي السفارات وغيره لازم يكون طريقة كتابة اسمك مطابقة للي في الباسبور. And thus وبالتالي studying the English alphabet was very important. Now
let's move on to a new easy lesson. Titles and formal names. Mr., Miss, Mrs., and Ms. These are commonly used titles in English. You've already heard about them, but sometimes they cause problems for non-native speakers. هندرس في lesson 2 هندرس الألقاب. أول ما نقول ألقاب بيبقى فيه ربط بينها وبين البزنس وورلد أو البزنس سيتنج. بنستخدم اللقب لما تكون العلاقة بيني وبين اللي قدامي formal relationship، علاقة رسمية. I can never call someone by its name، يا فلانة يا فلان، وفي علاقة شغل أو علاقة رسمية. They are not relatives، they are not friends. وبالتالي الألقاب مهمة جدا استخدامها في اللغة الإنجليزية in the business setting. That's why we need a review on this part to avoid misusing them. Let's go. I told you titles are very formal. When we're talking to someone in the business world, we should use titles before their names. We have titles for people we know or met, and we also have titles for strangers. Okay, let me clarify that through this simple diagram. People we know, I mean الناس اللي بنعرفهم مش know as relatives or friends at all, but we know in our business company في محيط العمل، الناس اللي نعرفهم في محيط العمل. عايزة أخاطبه، أناديه، أتكست، أكتب له إيميل or something which is in a formal situation، هقول هتعامل مع الجندرز، هتعامل معها أكيد إما males or females. As for males, Mr. اللقب الرئيس أو اللقب الأساسي اللي بخاطب بيه أي حد العلاقة بيني وبينه رسمية formal relationship. Mr. This word is pronounced like miss, like the word miss. Mr. Okay, let me tell you, actually this word doesn't reveal a man's marital status. It could be for married men, single men, young men, old men. It fits all. كلمة مستر دي اللي هي بمثابة أستاذ عندنا، تمام؟ بتليق بكل الظروف الاجتماعية المحيطة بأي ذكر، يعني سواء إن إحنا نقول هي it's somehow like أستاذ. ممكن يكون young طبعا بس أنا معرفوش، شاب بس أنا معرفوش، شاب. أوكي، ممكن يكون كبير، ممكن يكون متزوج، ممكن يكون غير متزوج. So it fits all. Okay. What's tricky about Mr. Before we move to this part, what's tricky about this word? Let me tell you. In a formal situation, don't use the first name after Mr. Again. Don't use the first name after the word Mr. وده الخطأ اللي احنا كتير زي ما قلت في الأول، الألقاب كلنا عارفينها، لكن في some tricks كده we have to spot them out. ايه الأخطاء اللي بنقع فيها؟ ان احنا commonly بنقول مستر أحمد، مستر علي، مستر جونز، مستر whoever. ده أدبيا according أو due to the western cultures مش صح. Mr. should be followed by last name أو first and last name. يعني if your name is محمد المنياوي, so we'll call you Mr. المنياوي, Mr. الحناوي, Mr. الشناوي, and so on. Or Mr. محمد الحناوي, Mr. محمد المنياوي, Mr. محمد الشناوي, like this. لكن Mr. محمد and that's that, this is common error, not just a mistake. Okay? Let me illustrate with a few examples. Okay? Mr. Smith. Mr. Smith is the last name. Mr. Smith. Mr. Watson. Mr. Watson, another last name. These are very common last names in English. Mr. Donald Trump. To the sweet part where we have more details and courtesy. Females. Females are classified into single females and married females.
As for the single females, we use the title Miss. The word refers to unmarried woman. The word looks like it sounds with the S at the end. Miss. Okay. يتشابه هذا اللقب عندنا شوية بلقب آنسة. Let's try a few examples to illustrate the differences. Miss George, Miss Veronica, Miss Janet Jackson. Miss وجورج نعم تنسب البنت الغير متزوجة أو المرأة الغير متزوجة لوالدها. So George is her father's name or her father's last name. ممكن كمان miss plus the first name بتاع الwoman ممكن طبعا، ولكن ساعات ده بيبقى تجاوز للشكل الرسمي لللقب. Miss Veronica is her first name عادي. Miss Janet Jackson very often في very formal situations formal settings بنكتب email, a formal email, a covering letter, an address. يفضل ان احنا نقول miss followed by the first name بتاعها وال last name. First and last name. Miss Janet is her first name. Jackson is her father's last name. The second female title, Mrs. The pronunciation of the word is exactly the same like the word Mrs. Like, she always misses the train. The word refers to married woman. If you're quite sure that this lady is married, so you can call her Mrs. or write to her Mrs. Let's try a few examples. Mrs. Clinton, Mrs. Hillary Clinton. حاجة مهمة برضو ننوه عنها، Mrs. تتشابه شوية مع لقب مدام عندنا. تمام؟ تنسب السيدة المتزوجة لزوجها وعائلة زوجها. Mrs. Clinton is her husband's last name. أو ممكن نقول Mrs. Hillary Clinton. Hillary is her first name but comes برضو بعد first name بتاعها last name بتاع زوجها أو عائلة زوجها. Okay, let's move to the most professional title, Ms. It's very good and important for females in the business setting. ما عندناش مقابل لميز بالعربي زي مدام أو آنسة، ما عندناش المقابل، لكن يعتبر هو من أهم وأفضل الألقاب اللي بتستخدم في مجال العمل for the females. Okay, let's try a few examples, but before we give the examples, let me tell you that again, like the word Mr., this title doesn't reveal a female's marital status. If you're unsure whether she's married or unmarried, so Ms. is your best choice. Let's try a few examples. قبل الإكزامبلز برضو أحب أنوه إن ميز زي ما قلت ما عندناش ليها مقابل بالعربي، لكن هي من أهم الألقاب وأحدث الألقاب أو مستحدثات التايتلز اللي بتستخدم في مجال العمل للسيدات أيا كان حالتهم وشرائحهم الاجتماعية. ممكن تكون divorced، ممكن تكون widow أرملة مطلقة. أنا مش عارف if you don't know, if you have no idea about what she is، يبقى ميز أفضل حاجة تكتب بيها ايميل او letter او هتبعت لها عنوان او تراسلها، يبقى هنكتب ميز. It could be put on as a name tag on a business card. فضفاض جدا, it fits all. تمام ميز. Okay, let's try a few examples. Let's welcome Miss Mary Smith. Miss Mary Smith, first and last name should be followed. We're lucky today to have Miss Jane Austen. On the other hand, we use titles for people we don't know. For example, if you're walking in public and you want to talk to a stranger or strangers, asking them something in a polite way. So we have Sir for men, Ma'am and Miss for women. Okay? I guess they are like very close to يا فندم. عشان احنا ما نعرفش اساميهم. هقابل حد في الشارع عايز اساله عن حاجه وانا ما اعرفش اسمه، هقول له مستر، ما مستر لازم should be followed او must be followed by a certain name وانا ما اعرفش النيم بتاعه. يبقى sir زي مثلا عايز اوصل لطريق معين. I'm asking about directions. Excuse me sir, how can I get to the museum? Okay, what about ma'am? Ma'am for older women, average 30 or above. Okay, can I help you ma'am? Can I help you ma'am? What about miss?
If the age is 20 or below, we are very often use the word or the title Miss. Miss, ma'am, and sir ما بيجيش وراهم أي name خالص. Well, those are the most common titles in English. Their pronunciation, their appropriate meanings. Hope it helps. Tell me how much you like the video. Put your comment below.